A very warm good evening to each and everyone to yet another live session presented by Teachers Academy. And this is Ishwarya. Yes, good evening, everyone. So let's just wait for a couple of minutes so that our participants can be here with us through this live session. Yes, good evening, everyone. Yes, Lino, good evening. Yes, Sri Devi, Jinsi, good evening, everyone. Yes, hi Amla, happy to see you here. How are you doing? Yes, hi Matthew, Arya, good evening, everyone. Chinnu, Muralidharan, Sijimon, Sophie, Mini, good evening. Good evening, everyone. Yes, hi Richa. All right. So I hope you reached there and you're still continuing with your preparation. We do have hardly one more week in front of us. Not one more week, hardly 4 more days in front of us before the examination. Yes, Surya, good evening, Sunila, Surya, Rija, very good evening, everyone. Hi, Mary, good evening, and welcome to the session. Yes. All right, so I hope your preparation is going good. എല്ലാവരും നന്നായി തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. So that's why we people are, on behalf of our team, we people are planning to come back to back with different live sessions so that we people could help you with your examination at the last moment also. The exam last moment വരെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളെ help ചെയ്യണം so that you could get the highest scores in your upcoming examination. Yes. Good evening, everyone. All right, so shall we begin? Are you guys ready? Allowed, I'm ready, Anu. So why we are having Nisha, good evening, welcome. All right, so why we are having this back-to-back live session before your examination in the anyway we people are we are pretty much confident that everyone is doing good. You people are working hard for the past couple of months for the examination. Your examine വേണ്ടി നിങ്ങളെല്ലാം നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സോ നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് ഫോർ അവർ ഓഫ്ലൈൻ സ്റ്റുഡൻസ് ഓൾസോ ഫോർ ഓഫ്ലൈൻ ആൻഡ് ഓൺലൈൻ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് ക്ലാസ്സസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ അതൊക്കെ കൂടാതെ തന്നെ ദർ ഷുഡ് ബി സംതിങ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഗീവ് ഇൻ addition which will help you people to ace your score, which will help you to increase your scores. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല സ്കോഴ്സോട് കൂടെ തന്നെ പാസ്സാകാനായിട്ട് എന്താണ് വേണ്ട ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് അഡീഷൻസ് ടിൽ ദ ഡേ ഓഫ് യുവർ എക്സാമിനേഷൻ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻറ്റൻഷനോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ലൈവ് പ്രിപ്പറേഷൻസും എയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ആൻഡ് വി ആർ ഹാവിംഗ് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ലൈവ് സെഷൻ ഫോർ ഓൾ ദ modules so that you could prepare very well with your examination. That is the important thing. And yes, hi, good evening, everyone. All right. Hi, Amrita, good evening, and welcome to the session. Okay. So, first of all, I would love to tell you people that we are highly, we would love to express your gratitude towards all the feedback and suggestions that you gave us for our last week live. നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് എക്സാമിന് മുന്നേ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈവ് സെഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായി ഫോർ ആസ് എ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി. അതിന് നമുക്ക് കിട്ടിയ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് സജഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് വളരെയധികം എൻകറേജിങ് ആയിരുന്നു. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ദാറ്റ്. സോ ആ ഒരു എൻകറേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്സ് ആണ്
That's why we thought of airing yet another session before this week examination. So this particular live session is, exclusively focusing on people or the candidates, those who are having their exam on this upcoming Saturday. ഈ ഒരു കമ്മിങ് സാറ്റർഡേ OET എക്സാം എഴുതുന്ന ആൾക്കാരിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ലൈവ്, ഈ ഒരാഴ്ചത്തെ ലൈവ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് വി ആർ പ്ലാനിങ് ടു കം അപ്പ് വിത്ത് മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഇൻ അപ്കമിംഗ് ഡേയ്സ് as well. So please always stick out with us and follow our live sessions. So yes, very good evening Rachna, Blessy, good evening everyone. All right, so let's begin with our today's session. So the today's topic of discussion that I titled as OET writing, avoid these complications before you go for your OET examination. So നിങ്ങൾക്ക് ഒരു OET writing, when it comes to OET writing, നിങ്ങൾക്ക് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോമാറ്റിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അവെയർ ആയിരിക്കും. കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് സ്ട്രക്ചർ, വെദർ ഇറ്റ് സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി, മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ഓർ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ, ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാൻ, എല്ലാത്തിനെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്കൊരു ഓവറോൾ ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കും. ബട്ട് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് എക്സാമിൻ്റെ മൊമെൻറ്റിൽ വരുന്ന ചെറിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ദാറ്റ് വിൽ ബ്രിങ് യു അണ്ടർ പ്രഷർ. അത് നിങ്ങളെ എന്താക്കാറുണ്ട്, പ്രഷറിലാക്കാറുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. വി നോ everything and we have prepared very well for the exam also. പക്ഷെ ചെറിയ confusions that are coming in the question paper or the case note, that is putting you people under pressure. അത് നിങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട്, പ്രഷറിലാക്കാറുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐ തോട്ട് ഓഫ് ഹാവിങ് എ ഡിസ്കഷൻ ഫോർ ദിസ് ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷന് വേണ്ടി. ദാറ്റ് ഈസ് OET റൈറ്റിങ്ങിലെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒഴിവാക്കൂ. ട്രൈ ടു അവോയ്ഡ് ദ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ബിഫോർ യു ഗോ ഫോർ യുവർ എക്സാമിനേഷൻസ് സോ ദാറ്റ് യു കുഡ് ഗെറ്റ്, നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതെല്ലാം നല്ലതാണ്. അപ്പം നല്ല ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് യു ആർ വെരി ഗുഡ് വിത്ത് യുവർ പ്രിപ്പറേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻസും കൂടെ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ definitely we can you can take your score to above 400 മുകളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്കോർ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പറ്റും. ആൻഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇഫ് യു ഹാവ് എനി ഡൗട്ട്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് OET റൈറ്റിംഗ് മൊഡ്യൂൾ ഓൾസോ പ്ലീസ് ഡു ആസ്ക് മീ ത്രൂ ദ കമൻറ്റ് ബോക്സ്. എനിക്ക് അറിയാവുന്നതനുസരിച്ച് ഞാൻ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഐ വിൽ ബി അഡ്രസ്സിങ് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആസ് വെൽ. യെസ്, Susan has asked me, can we write social and past history as one paragraph? Definitely, Susan. If social history is not that much, if it's hardly having 2 or 3 sentences, definitely we can put it together. We can write social history and medical history as a single paragraph. I hope I have addressed your question. Okay, so let's begin with the very first complication that you people face. So ee oru complication ennu parayunnathu, that is something that we came to know from our students, those who went for last week exam. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ എക്സാമിന് വന്ന ഒരു ചെറിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ തോട്ട് ഓഫ് ഡിസ്കസിങ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് ഇൻ യുവർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ്. ദാറ്റ് ഇസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ടൈറ്റിൽ. എന്തിനെ പറ്റിയാണ്, ടൈറ്റിലിനെ പറ്റിയാണ്. ദ ടൈറ്റിൽ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഗീവ് ഫോർ ദ പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുക്കേണ്ട ടൈറ്റിലിനെ പറ്റിയാണ്. സോ ബിഫോർ വി ബിഗിൻ ദ ഡിസ്കഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ടൈറ്റിൽ, കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ വാട്ട് ഓൾ ആർ ദ പോസിബിൾ ടൈറ്റിൽസ് ദാറ്റ് മേ കം അക്രോസ്? എന്തെല്ലാം ആയിരിക്കാം? Yes, Sijimon, definitely there is a format for writing. Yes. Okay, so what I can suggest you regarding writing in or a format thaneyundu, when we are supposed to follow that format. So what I suggest you is kindly go through my live sessions for OET writing. So നമ്മൾ 1 2 3 4 എന്ന് പറഞ്ഞ് ടൈറ്റിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അതിൽ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഫോമാറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഐ വുഡ് സജസ്റ്റ് യു ടു സ്റ്റാർട്ട് വാച്ചിങ് ഫ്രം ദ വെരി ബിഗിനിങ്. ആദ്യം തൊട്ട് ഓരോ എപ്പിസോഡ്സ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുക, വിച്ച് വിൽ ഗിവ് യു എ ക്ലിയർ കട്ട് ഐഡിയ. Okay, all right. So I asked you the question title. So could you please tell me what are the possible titles that may come across in an OET writing? എന്തെല്ലാം ആയിരിക്കാം നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള titles? Yes, this is one confusion that I often see in students. Yes, hi Parvati, good evening, welcome. All right. Miss, Mr. without title. Okay. Yes, so I will make you that correct. So Miss can be a possible title, Mrs. can be a possible title, Mr. can be a possible title, and yes, definitely MISS, Miss can be a possible title. And if it is our reader, namala reader in the case varumbol, what will come for reader? Doctor can also be a possible title.
റീഡറായിട്ട് ആരും വരാറുണ്ട്, ഡോക്ടർ DR എന്ന് പറയും. ഡോക്ടർ ക്യാൻ ഓൾസോ ബി എ പോസിബിൾ ടൈറ്റിൽ ആസ് ദി റീഡർ. പക്ഷെ നമുക്ക് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കേസ് വരുമ്പം ഇതായിരിക്കും കൂടുതലും വരാറ്. ആൻഡ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ മിസ്, മിസ്സസ്, മിസ്റ്റർ, മിസ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഒരു ഡോക്ടറിന് പേഷ്യൻ്റ് ആയിക്കൂടെ? ഡെഫിനറ്റ്ലി എ ഡോക്ടർ ക്യാൻ ഓൾസോ കം അപ്പ് വിത്ത് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സിനാരിയോ. ബട്ട് നമ്മളുടെ ഒരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പേഷ്യൻസിന് എന്താണ് ടൈറ്റിൽസ് വരാറ്? മിസ്, മിസ്സസ്, മിസ്റ്റർ, പിന്നെ എന്തും വരാറുണ്ട്, MISS എന്ന് പറയുന്ന മിസ്സും വരാറുണ്ട്. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു റീഡർ വരുമ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അഡീഷനും കൂടെ വരാറുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഡോക്ടർ. ബിക്കോസ് അവർ റീഡർ ക്യാൻ ബി എ ഡോക്ടർ. അപ്പോൾ DR എന്നുള്ള ടൈറ്റിലും വരാറുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ദ വൺ തിങ് ദാറ്റ് ഐ വോണ്ട് ടു ക്ലാരിഫൈ. സോ പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് ദ ടൈറ്റിൽ ആൻഡ് ഡെസിഗ്നേഷൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ കാണാറുണ്ട്. Sometimes I happen to watch the confusion among the students, that is they get confused between title and designation. Designation is something else, title is something else. So this is what we call the title in OET letter. ഇത് ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ? Okay. All right. So, and in our last week OET exam, what happened was, so the question was regarding a patient. The patient was 14 years old. കുട്ടിക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു? 14 years ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ദ ടൈറ്റിൽ വാസ് ഓൾസോ പ്രൊവൈഡഡ് ഫോർ ദ പേഷ്യൻറ്റിന് എന്തും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ടൈറ്റിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, MISS. സോ വെൻ ആസ് പെർ അവർ തിയറി എത്ര വയസ്സുള്ളവരെയാണ് till which age we consider as a minor? എത്ര വയസ്സുള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ മൈനറായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക? Yes, please let me know through the comment. Let me see whether you people are prepared enough. നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? 17. Okay, minor, there is a small correction over there, Surya. 16 and below ആണ് നമ്മൾ എന്താക്കുക? മൈനറായിട്ട് 16 and below. If it is 16 and below, that will be considered as minor. Those who are above 16 മുകളിലേക്കുള്ളവരെ we will consider as major. So less than 17, okay, 16 and below will consider as minor, and those who are above 16 will consider as major. I hope it is clear. So those who gave me the answer as 17, please do make the correction. See, കണ്ടോ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് അറ്റ് ദിസ് മൊമെൻറ്റ്, ബിക്കോസ് മെനി ഓഫ് യു പീപ്പിൾ ഹാവ് ഗിവിങ് മീ ദർസ് എ സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ആൻസേഴ്സ്. സോ ചിലവർക്കെല്ലാം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി. സോ ഐ എം റിയലി ഗ്ലാഡ് വിത്ത് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ദിസ് ടോപ്പിക്. സോ ദോസ് ഹു ആർ നോട്ട് അവെയർ, പ്ലീസ് മേക്ക് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് 16 ആൻഡ് ബിലോ ആർ കൺസിഡർ ആസ് മൈനർ, ആൻഡ് ദോസ് ഹു ആർ എബവ് 16 വിൽ കൺസിഡർ ആസ് മേജർ. അല്ലേ? 16 അതിൻ്റെ താഴേക്കുമുള്ളവർ മൈനർ. അത് ക്ലിയർ ആണോ? So, and for the last week exam, the patient was 14 years old, and they gave the title for the patient also. പേഷ്യൻറ്റിന് എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ടൈറ്റിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So everyone happened to get confused. See, in the writing task also, they mentioned the title for the patient. So at that moment, when we are under the pressure, the students, those who went for that examination, they had a confusion whether we need to write the title or not. Because as per the theory, we don't need to write a title for a minor patient. But in this context, in the OET letter itself, they have provided the title. So what I want to tell you at this moment is, see, if a patient is minor, avoid using title. No title for minor patient. No title for minor patient. And why they give the title in that OET case notice? They wanted to confirm the identity or the gender identity of the patient, whether the patient is male or female. So കുട്ടി മെയിലാണോ ഫീമെയിൽ ആണോ, ഇൻ ഓർഡർ ടു യൂസ് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പ്രോനൗൺ ഹി ഓർ ഷീ, അതനുസരിച്ച് ഹീ വേണോ ഷീ വേണോ എന്ന് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദേ പ്രൊവൈഡഡ് ദ ടൈറ്റിൽ. ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് പാർട്ട് ഇസ് ക്ലിയർ. ഈ ഒരു പാർട്ട് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണോ? Yes, hi Rani, good evening, welcome. So this is the logic behind that. If the patient is minor, then always avoid title. If the patient is 16 and above, we will consider them as major, and please use the title according to the case note. That is the logic behind the title. And now you may be having another confusion in the sense, in the case note, they will be mentioning in the writing task, അവർ പറയുമായിരിക്കും മിസ്റ്റർ ജേക്ക് പീറ്റർ എന്ന് അവരെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം. മിസ്റ്റർ ജേക്ക് പീറ്റർ എന്ന് നമ്മൾ റീഡറിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം. ആൻഡ് സംവെയർ എബവ് ദി റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക് ദേ മൈറ്റ് ഹാവ് മെൻഷൻ ദാറ്റ് വി ആർ റൈറ്റിംഗ് ദ ലെറ്റർ ടു എ ഡോക്ടർ എന്ന് നമ്മൾ അവരോട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും,
കേസ് നോട്ടിൽ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് പേഷ്യൻ്റ് ഡോക്ടറിന് വി ആർ റെഫറിങ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു എ ഡോക്ടർ. സോ ആ ഡോക്ടർ ആരാണ്? ജേക്ക് പീറ്റർ. സോ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? No, we don't need to use the title. No need of title, Siji. Okay. ഓൾ റൈറ്റ്. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡോക്ടർ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ആ കേസ് നോട്ടിൽ തന്നെ അവർ വേറെ ഏതെങ്കിലും പോർഷൻ ഇൻ സംവെയർ ഇൻ എനി പാർട്ട് ഓഫ് ദ കേസ് നോട്ട് ദേ മൈറ്റ് ബി മെൻഷൻഡ് ഇറ്റ് ആസ് ഡോക്ടർ. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓൾവേസ് ഗോ വിത്ത് ദ ടൈറ്റിൽ ഡോക്ടർ. DR എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ നമുക്ക് റീഡറിന് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇഫ് യു ആർ സ്റ്റിൽ ഹാവിങ് കൺഫ്യൂഷൻ വാട്ട് യു പീപ്പിൾ ക്യാൻ ഡു ഇസ് ട്രൈ ടു ഫോളോ ദ ടൈറ്റിൽ വിച്ച് ഇസ് ഗിവൺ ഇൻ ദി റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക്. റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. I hope it is clear for you people. But when it comes to this previous question, title writing task തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും our patient was minor. So if the patient is a minor, there is no need to add the title. So ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇനി ആർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. You people shouldn't get confused. All right. Yes, hi Grishma, how are you? I'm doing really good. Yeah, thank you so much for asking. Okay, I hope you're also doing good. So is it clear? Shall I move on to the next point? Yes. Moving on, the second point, that is confusion regarding the condition. അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഐ ഓഫൻ സീ ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ഓർ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് വിത്ത് ദി കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് ഹാവ് ടു ചൂസ് ഇൻ. നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ളതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. സോ ടൈറ്റിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇനി കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? OT ലെറ്ററിൽ വരാൻ പാടില്ല. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ കണ്ടീഷനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യം. സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ എ കേസ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് മെൻഷൻഡ് ദാറ്റ് ദ diagnosis is conjunctivitis. What is the diagnosis? Conjunctivitis. It is mentioned in the case note. The diagnosis is conjunctivitis. And in the same case note, it is mentioned that on today's date, what the patient has? The patient has blurred vision. And we are referring the patient for as an urgent referral. ഇതെന്തായിട്ട് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യാണ്? അർജൻറ്റായിട്ട് റെഫർ ചെയ്യാണ്. All right. Yes, so diagnosis is conjunctivitis. And in today's case, todayയിൽ എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്? പേഷ്യൻ്റ് ഹാസ് ബ്ലർഡ് വിഷൻ ആൻഡ് വി ആർ അർജൻ്റ്ലി റെഫറിങ് ദ പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ അർജൻറ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? അർജൻറ്റായിട്ട് റെഫർ ചെയ്യാണ്. സോ കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ വിച്ച് വൺ വിൽ ബി ദ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ? എന്തായിരിക്കും അവിടുത്തെ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ? ദ ഡയഗ്നോസിസ് ഇസ് മെൻഷൻഡ് ആസ് കൺജക്റ്റിവൈറ്റിസ്, ബട്ട് ടുഡേ വാട്ട് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് ഇസ് ബ്ലർഡ് വിഷൻ. പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഇന്നത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? ബ്ലർഡ് വിഷൻ. അതിനാണ് പേഷ്യൻറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അർജൻറ്റായിട്ട് റെഫർ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇൻ സച്ച് സിനാരിയോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് go with the blurred vision as in the introduction. So blurred vision വേണം നമ്മൾ എന്ത്? Exactly, very good. I hope we need to write. Yes, we have to mention the blurred vision, not the diagnosis, but the latest condition is blurred vision. So we have to go with the blurred vision. So ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ, ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് എപ്പോഴും എന്നോട് പറയാറുണ്ട്. So yes, very good. Those who have read the answer, conjunctivitis അല്ല, നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ബ്ലർഡ് വിഷൻ ഹാസ് ടു ബി ചോസൻ. വി ഷുഡ് റൈറ്റ് ഇൻ ദ ബോഡി പാരഗ്രാഫ്. നീഡ് ടു റൈറ്റ് ഫുൾ നെയിം ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് മൈനർ. Sony, in the body paragraph we don't need to write the full name of the patient. ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മൈനർ, ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കും? അറിയാവുന്നത് വേഗം പറയാമോ? ഫസ്റ്റ് നെയിം. ഇഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് മേജർ, ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ എന്തുപയോഗിക്കും? ടൈറ്റിൽ പ്ലസ് സർനെയിം. I hope I have addressed your question, Sony. I saw one letter writing task shows they mentioned GP's name that time. How will write? GPയുടെ നെയിമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. GPയുടെ പേര് തന്നിട്ടുണ്ട്. They mention GP's name. That time how will write? Yeah, then go with the name. I didn't get the clarity. Lots of symptoms in first admission and admitted again with the same and other symptoms. How can we write? Yes, definitely, Ragi. I will be addressing. Please tell me whether the article is needed for renal failure.
Okay. And Sijimo. Okay. So, first name, very good. Doctor, dear with the name. Name, general practitioner, exactly. Yes, very good. Name of the patient, name of the reader, then the designation as general practitioner, then go with the address. Ma'am, please look back. Yes, Ragi, I am going with your question. I am searching for your question. Sony, I hope I addressed your question. And Matthew, please do അതിൻ്റെ മാത്യു ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. റീഡറിൻ്റെ പേര് ആദ്യം പറയുക, then go with the designation, then the rest of the address. And Ragi was asking me, ma'am, lots of symptoms in first admission and admitted again with the same other symptom. അഡ്മിറ്റഡ് എഗെയിൻ എന്ന് അഡ്മിറ്റഡ് ആണോ വിസിറ്റ് ആണോ രാഗി, അങ്ങനെ ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുക. സോ അഡ്മിറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ആ പേഷ്യൻറ്റിനെ വിടാറുള്ളൂ. ആ പേഷ്യൻ്റ് റിക്കവർ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് വിൽ ബി മേക്കിംഗ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു അറേഞ്ചിങ് ദ ഡിസ്ചാർജ് ഫോർ ദ പേഷ്യൻറ്റ്. സോ ഈ ഒരു കേസിൽ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എ വിസിറ്റ്. ഓക്കെ, രാഗിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ബി അഡ്രസ്സിങ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ വാട്ട് രാഗി വാസ് ആസ്കിങ് ദാറ്റ് ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റ് the patient Mr. X visited with the complaints of, suppose ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക, മിസ്റ്റർ എക്സ് വിസിറ്റഡ് വിത്ത് ദ കംപ്ലയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് 1, 2, 3 and 4. 4 കംപ്ലയിൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ദ മിസ്റ്റർ എക്സ് നമ്മളെ വിസിറ്റ് ചെയ്തത്. And Raki was asking me, in the second visit also, if the patient is having the same symptoms, so അതേ സിംറ്റംസ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം? അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് പറയാം, മിസ്റ്റർ എക്സ് returned with persistent symptoms. Mr. X എങ്ങനെ വന്നു? Mr. X returned with persistent symptoms. So patient ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നു and the patient is again approaching us with the same symptom, then we can construct the sentence as Mr. X returned with persistent symptom. I hope it is clear. Now her question was, along with the persistent symptom കൂടാതെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, additional symptoms ഉണ്ടെങ്കിൽ, how we can write? Okay, so in that situation we can write it as Mr. X returned with a fever in addition to or along with persistent symptoms. I hope it is clear. So if the patient is returning with the same symptoms, നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? Mr. X returned with persistent symptom. ഇനി പുതിയതായിട്ടൊരു സിംറ്റം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? മിസ്റ്റർ എക്സ് റിട്ടേൺ വിത്ത് എ ഫീവർ. സോ എ ഫീവർ എന്നുള്ളതാണ് ന്യൂ സിംറ്റം. സോ പുതിയ സിംറ്റംസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ആദ്യം പറയുക, എന്നിട്ട് എന്ത് പറയാം? എലോങ് വിത്ത് പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് സിംറ്റം. പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് സിംറ്റത്തിൻ്റെ കൂടെ അവരെന്ത് ചെയ്തു? പുതിയതുമായിട്ട് വന്നു. ക്ലിയർ ആണോ? On assessment, bilateral hernia notice. So introduction, can we write he is assessed to have? On assessment, bilateral hernia represented okay ആണ്. Patient have many symptoms. How to write in introduction paragraph? Okay, revisit with the severity. Okay, സിവിയർ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാണ് മിസ്റ്റർ എക്സ് റിട്ടേൺ വിത്ത് പെർസിസ്റ്റൻറ്റ് സിംറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിസ്റ്റർ എക്സ് റിട്ടേൺ വിത്ത് സിമിലർ സിംറ്റംസ്, അതാണ് ആ മീനിങ്. സെക്കൻഡ്, മിസ്റ്റർ എക്സ് റിട്ടേൺ വിത്ത് എ ഫീവർ, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ്സ് എ ന്യൂ അഡീഷൻ along with persistent symptoms. So persistent similar symptoms കൂടാതെ പുതിയ ഒരെണ്ണവും കൂടെ ആയിട്ട് പേഷ്യൻ്റ് വന്നു. with the severity of same symptoms along with other symptoms. അങ്ങനെ പറയുന്നതിനേക്കാളും അതർ സിംറ്റം എന്താണെന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? മിസ്റ്റർ എക്സ് റിട്ടേൺ വിത്ത് സിവിയർ ആയി എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? വേഴ്സൻഡ് സിംറ്റംസ്. പെർസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലനിൽക്കുന്നത്, സംതിങ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ്. അപ്പോൾ സിവിയർ ആയെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? വിത്ത് വേഴ്സൻഡ് സിംറ്റംസ്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ഇഫ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ, നമ്മൾ പറയുകയാണ് സപ്പോസ് ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് COVID-19 ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് COVID-19 ദ പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് ഫീവർ, chillness, sneezing, cough, all these are symptoms of COVID-19. അപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എന്തേ വരത്തുള്ളൂ? പേഷ്യൻറ്റിന് COVID-19 ഉള്ളൂ എന്നേ വരാറുള്ളൂ.
we will be writing in the introduction as he or she has COVID-19. But suppose the patient is having COVID-19, CAD, coronary artery disease, and CKD as well, coronary kidney disease, kidney as well, chronic kidney disease as well. So, this three situation ഉണ്ട്. And in the discharge plan, we are having follow-up for all the condition. മൂന്ന് കണ്ടീഷനും എന്തുണ്ട്, ഫോളോ അപ്പ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് അവർ റൈറ്റർ ഈസ് ഓൾസോ എ കമ്മ്യൂണിറ്റി നഴ്സ് ഹു ടേക്സ് കെയർ ഓഫ് ഓൾ ദ കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ പേഷ്യൻറ്റിന് 3 കണ്ടീഷനുണ്ട്, അതിൻ്റെ 3ൻ്റെയും ഫോളോ അപ്പ് ഡിസ്ചാർജ് പ്ലാനിലുണ്ട്. ആൻഡ് ദ റീഡർ ഈ 3 കണ്ടീഷനെയും ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഹാസ് മൾട്ടിപ്പിൾ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയാം. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് CG ആസ്ക്ഡ് മീ. ആൻഡ് ദിവ്യ റീപ്രസൻറ്റഡ് ഓക്കെ ആണോ? യെസ്, റീപ്രസൻറ്റഡ്, റിട്ടേണിന് പകരം റീപ്രസൻറ്റഡ് എഴുതാം. ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഹൈഫനേറ്റഡ്, അതർവൈസ് ഇറ്റ് വിൽ റീഡ് ആസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ്. Okay, and Divya told me that on assessment bilateral hernia notice. So in introduction, can we write he is assessed to have? It's not he is assessed to have, he was assessed to have bilateral hernia. Divya, make it as he was assessed to have. Okay. And if the patient is recently diagnosed with type 2 DM and in the present assessment, hypertension and depression referring to another doctor, which condition do we need write in the introduction paragraph? For what purpose we are writing the patient? We are referring the patient. ഇതിൽ ഏത് കണ്ടീഷനാണ് പേഷ്യൻറ്റിന് നമ്മൾ ഡോക്ടറിന് അയക്കുന്നത്, ദെൻ അതായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറയുന്നത്. ഓക്കെ ആണോ? ആൻഡ് മിസ് ഇൻ ട്രാൻസ്ഫർ ലെറ്റർ, ഇഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ഇസ് ബീങ് ട്രാൻസ്ഫർഡ് ടു എ സർജൻ ഫോർ സർജിക്കൽ പ്ലാനിങ്, ഷുഡ് വി റൈറ്റ് ദ ഡയഗ്നോസിസ് ഇൻ പർപ്പസ് പാര? യെസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി. ട്രാൻസ്ഫർ സർജിക്കൽ പ്ലാനിങ് ആണ്, സർജിക്കൽ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഓർ പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ്, അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പർപ്പസ് പറയുന്നത്. സോ എന്തിനാണ് ആ സർജറി അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, വാട്ട് ഇസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ്, കറൻറ്റ് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ, ആ ഒരു മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻ എന്നവിടെ വന്നിരിക്കണം, ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ വന്നിരിക്കണം. And patient already diagnosed and managed and again has same problem, how I write it? So yes, Jyoti Beena, I hope it is clear. Condition has to be there in the introduction. Current medical condition introduction ഉണ്ടായിരിക്കണം. And Jyoti Mani, yes, I got your question. If it is not a recent diagnosis, എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം he or she has the condition. He or she has condition. He or she has എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കണ്ടീഷൻ പറയുക, if it is not a recent diagnosis. Admitted with the suggestive symptoms of COVID-19 എന്ന് എഴുതാമോ? സജസ്റ്റീവ് സിംറ്റംസ് എന്നുള്ളത് ഇൻട്രോയിൽ ഒഴിവാക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. കൺഫേംഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുക. ആൻഡ് ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ അതർ പോസിബിലിറ്റി നമ്മൾക്കത് പറയാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ. So Jyoti Mani, I hope I addressed your question. Beena, I hope it is clear for you. And Sigma, the thing is, എന്തിനാണോ നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിനെ അയക്കുന്നത് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ വേണം നമ്മൾ പറയാനായിട്ട്. Rakhi, I hope I addressed your question as well. Divya, yes. All right. So far I have addressed all your questions that I received in our chat box. And okay, diagnosis is squamous cell carcinoma. So Beena, if the diagnosis is squamous cell carcinoma, recent diagnosis ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം, has been diagnosed എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് ഹാസ് ബീൻ ഡയഗ്നോസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി എ റീസെൻറ്റ് ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് വി ഹാവ് ഇൻ പ്രൊവൈഡഡ് എനി മാനേജ്മെൻറ്റ്. നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഹി ഹാസ് ബീൻ ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് സ്ക്വാമസ് സെൽ കാർസിനോമ. ആൻഡ് നമ്മൾ സ്ക്വാമസ് സെൽ കാർസിനോമ സർജിക്കൽ റിമൂവലൊക്കെ നടത്തി അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ, മാനേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം, ഹി ഓർ ഷീ വാസ് ഡയഗ്നോസ്ഡ് വിത്ത് സ്ക്വാമസ് സെൽ കാർസിനോമ. ക്ലിയർ ആണോ? Yes. In writing task, not mention urgent letter, but we refer to emergency department. So emergency departmentil refer ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് അതൊരു urgent ആകണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ബിക്കോസ് നമ്മൾ എന്ത് വന്നാലും നമ്മൾ എന്താണ് എമർജൻസിയിലാണ് വേഗം, കാഷ്വാലിറ്റി ഒക്കെ നമ്മൾ വേഗം പോകാറുണ്ട്. സോ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർലി മെൻഷൻഡ് ആസ് urgent, then it has to be എന്താണെന്ന് പറയണം,
it has to be mentioned as urgent. Urgent ആണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അത് അർജൻറ്റ് ആക്കുക. Urgent, emergency, immediate ഇങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സ് ഒക്കെ വന്നാൽ that has to be taken as an urgent letter. Okay, endometrial cancer, referring to oncologist. Can we write purpose with the possible endo? Rakhi, the type, that one is that one is incomplete. Your question is incomplete. Okay, so is that clear so far? So നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, ടൈറ്റിൽ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, ആൻഡ് ഐ അഡ്രസ്ഡ് ഓൾ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. നിങ്ങൾ ചോദിച്ച എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുകയുണ്ടായി, അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. ഓക്കെ, റീനൽ ഫെയിലിയറിന് നമുക്ക് ആർട്ടിക്കിൾ വേണ്ട. നിമ്മി വാസ് ആസ്കിങ് മീ യു ഡു വി. ഓക്കെ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് മെൻഷൻ സിംപ്ലി ആസ് റീനൽ ഫെയിലിയർ നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. മാം റൈറ്റർ ഡെസിഗ്നേഷൻ ഇസ് നോട്ട് ഗിവൻ മീൻസ് വാട്ട്സ് ടു ഡു. സോ റൈറ്റർ ഡെസിഗ്നേഷൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി വിൽ ബി ദെയർ. ഓക്കെ, അത് ഇല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് അങ്ങനെ വരാറില്ല. പക്ഷേ റൈറ്റർ ഡെസിഗ്നേഷൻ, ദ തിങ് ഇസ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ദെയർ, ഇറ്റ് മേ നോട്ട് ബി ദെയർ ഇൻ ദ റൈറ്റിംഗ് ടാസ്ക്, ബട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ദെയർ സംവെയർ അറൗണ്ട് ഇൻ ദ കേസ് നോട്ട്. റൈറ്റിംഗ് ടാസ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കണ്ടു എന്ന് വരില്ല, പക്ഷേ കേസ് നോട്ടിൻ്റെ പല ഭാഗത്തായിട്ട് കാണും. സോ മേക്ക് ഷുവർ യു കളക്ട് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ കേസ് നോട്ട്, ദ ഡെസിഗ്നേഷൻ ഓഫ് ദി റീഡർ. Okay, reader designation will be somewhere around there in the case note. Most probably that will be there in the writing task. If it is not there in the writing task, it will be there in the discharge plan or something. And writer designation tannitilla engil, see, we are going for OET nursing, right? So obviously the writer will be a ആരായിരിക്കും, ഒരു nurse ആയിരിക്കും. And they haven't provided any specific designation for the writer. What you have to do is go for simply nurse. എന്തായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുക, നേഴ്സ് എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ ഡെസിഗ്നേഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുക ഫോർ ദ റൈറ്റർ. Same past medical history together. Yes, definitely, Liji. Social history and past medical history, we can write it as single paragraph. Eppadana if social history doesn't have too much content. Social history has hardly have 3 sentences. Then we can write the past medical history also together. If social history itself is a 10-sentence paragraph, please don't put together past medical. Keep past medical as a separate history then. Okay, when we say that patient was brought to ED, patient presented to ED. When we can say that patient was brought to ED, that will be mentioned in the case note, Sanup. That will be according to the content that is provided in the case note. If it is mentioned as simply ED, if it is admitted പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ go with admission. And if the condition is a collapse case or something, go with was brought. And if it's directly അത് വീണ്ടും വന്ന് പോകുകയാണെങ്കിൽ അവരവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. Okay, and there is one thing that I wanted to associate with that is BIBA. If it is something mentioned as ED, then hyphen BIBA. BIBA means that's a short form of brought in by ambulance. Brought in by ambulance എന്ന് പറയുമ്പോൾ, which means the patient was brought to the emergency department in an ambulance. So BIBA in the short form kandal, make it as was brought. Okay, we have been providing management for the condition which is recently diagnosed. Then how to write? If the condition is stabilized, then you can write it as was diagnosed with the condition. And patient underwent Watt's procedure. Then in intro we need to write diagnosis of squamous cell carcinoma or recovering after a Watt's procedure. Belena, I understood your question. So cancer is something, there is we cannot give a 100% recovery in that case. There is a chance it may get relapse. Cancer is a situation that there will be a recurrence also. So avade he is recovering after Watt's procedure എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും the appropriate introduction will be he or she was diagnosed with squamous cell carcinoma. So was diagnosed means diagnosed the condition and we have managed the condition. അപ്പോൾ ക്യാൻസറിന് അങ്ങനെ പറയുന്നതായിരിക്കും better. I hope I addressed your question, Belina. Yes, good evening, Anson. Yes, thank you everyone. Thank you so much. ഇത് correct ആണോ മിസ്? പ്ലീസ് Bina, I didn't get your question. Okay, and Rakhi, diagnosis endocardial cancer, how we can write? Possible or possibility of endocardial. Diagnosis as, okay, diagnosis കഴിഞ്ഞു and there is a question mark and
endocardial cancer. If there is a question mark in front of a condition, you can write it as he or she is suspected to have endocardial cancer. I hope it is clear. He or she is suspected to have endocardial cancer. Or അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം, he or she may have endocardial cancer. ഡയഗ്നോസിസിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ്റെ മുന്നേ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ടാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, he or she is suspected to have that condition. I hope it is clear, Raghi. Yes, very good evening. ഓക്കെ. സനൂപ്, സൺ കൊണ്ടുവന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഹി വാസ് ബ്രോട്ട് ടു പറഞ്ഞാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. സൺ കൂടെ വന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, സൺ സിംപ്ലി കൂടെ വന്നു എന്നാണെങ്കിൽ ഹി വാസ് അക്കമ്പനീഡ് ബൈ ഹിസ് സൺ എന്ന് പറയാം. കൊണ്ടുവന്നതാണെങ്കിൽ ഹി ഓർ ഷീ വാസ് ബ്രോട്ട് എന്ന് പറയാം. All right, so I hope I have addressed all your questions. So thank you. Yes, thank you so much everyone for your constant support, and you people just bombarded my comment box with so much of comments. That was a very interesting, and that's my pleasure to have a very detailed interaction with you people. So thank you so much. How we write medicine in the letter? After condition question mark, how we will write? Okay, Marin Michael, how will we write medicine in the letter? ലെറ്ററിൽ എങ്ങനെ മെഡിസിൻ എഴുതാം? സോ ഹി ഓർ ഷീ മെഡിസിൻ എഴുതേണ്ട റൂൾ, ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് നെയിം ഓഫ് ദ മെഡിസിൻ, ദെൻ പുട്ട് എ കോമ, ദെൻ ഗോ വിത്ത് ഇസ് ഡോസേജ്, ദെൻ ഫ്രീക്വൻസി. ഈ ഓർഡറിൽ വേണം മെഡിസിൻ നമ്മൾ എഴുതാനായിട്ട്. നെയിം ഓഫ് ദ മെഡിസിൻ, പുട്ട് എ കോമ, ദെൻ ഡോസേജ്, ദെൻ ഫ്രീക്വൻസി. ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ കോമ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡോസേജ് ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഹി ഓർ ഷീ വാസ് മാനേജ്ഡ് വിത്ത്, ഹി ഓർ ഷീ വാസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ്, നെയിം ഓഫ് ദ മെഡിസിൻ, അതിൻ്റെ ഡോസ്, ഫ്രീക്വൻസി. ആൻഡ് ദിവ്യ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആൻഡ് എ കണ്ടീഷൻ, നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, ഹി ഓർ ഷീ ഈസ് സസ്പെക്റ്റഡ് ടു ഹാവ് കണ്ടീഷൻ. ഇനി ഞാൻ പറയാണ് അലോപേഷ്യ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലോപേഷ്യ ഈസ് കൺഫേംഡ്. സോ ഹി ഓർ ഷീ ഹാസ് അലോപേഷ്യ പോസിബിളി ഡ്യൂ ടു സ്ട്രെസ്. പോസിബിളി ഡ്യൂ ടു സ്ട്രെസ്, രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, പോസിബിളി ഡ്യൂ ടു സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയും. ഡ്യൂറിങ് ഹിസ് വിസിറ്റ് ഓൺ, ക്യാൻ വി റൈറ്റ് പാരഗ്രാഫ് എസ്? ഡ്യൂറിങ് ഹിസ് വിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയും, ഡ്യൂറിങ് ഹിസ് വിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പിട്ടേ കോമ നമുക്ക് പറയാം. ഡ്യൂറിങ് ദ ഫസ്റ്റ് വിസിറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂറിങ് ദ ഫസ്റ്റ് ഹോം വിസിറ്റ്, ഡ്യൂറിങ് ഹോം വിസിറ്റ്സ്, ദെൻ പുട്ട് എ കോമ എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് 3 മെഡിസിൻ, ഫസ്റ്റ് മെഡിസിൻ കഴിഞ്ഞു, നെയിം, ഫ്രീക്വൻസി, അത് കഴിഞ്ഞ് എന്ത് എഴുതുക, പുട്ട് എ സെമി കോളൻ, ദെൻ ഗോ ഫോർ ദ സെയിം ഓർഡർ ഓഫ് ദ മെഡിസിൻ. അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് മെഡിസിൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സെമി കോളൻ ഇടുക, ലാസ്റ്റത്തെ മെഡിസിനെ മാത്രം ആൻഡ് ഇടുക. നെയിം, ഡോസ്, ഫ്രീക്വൻസി, സെമി കോളൻ, സെക്കൻഡ് നെയിം ഓഫ് ദ മെഡിസിൻ, dose frequency, semicolon, and third. Yes, Ashwati, I hope it is clear. മെഡിസിൻ്റെ നെയിം ക്യാപിറ്റൽ ആണോ, മെഡിസിൻ്റെ നെയിം ജനറിക് നെയിം ആണെങ്കിൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്രാൻഡ് നെയിം അത് ക്യാപിറ്റൽ ആയിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ വെദർ ഇറ്റ് ഇസ് ജനറിക് ഓർ ബ്രാൻഡ് നെയിം, കൈൻഡ്ലി ഫോളോ ഇൻ ദ വേ ദാറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഇൻ ദ OET കേസ് നോട്ട്. കേസ് നോട്ടിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ അത് ഫോളോ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഓൾ റൈറ്റ്. സോ yes, definitely, Sanu. All right, so that is the end of today's live session. Yes, anyway, we were just planning, that was a suddenly planned live. നമ്മളുടെ എക്സാം ബേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തായിരുന്നു റെഗുലറായിട്ട് നമ്മുടെ ലൈവ് സെഷൻസ് പോകാറുണ്ട്. ബട്ട് സിൻസ് യു പീപ്പിൾ ആർ ഗോണ ഹാവ് യുവർ എക്സാം ഓൺ ദിസ് കമ്മിങ് സാറ്റർഡേ, നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ലൈവ് മാരത്തോൺ തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു ടു അഡ്രസ് യുവർ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് കൺഫ്യൂഷൻസ്. ദാറ്റ്സ് വൈ we at this live. So I hope this will be a useful one for you. So all the very best to everyone, those who are going to have your exam on this coming Saturday. Do your best, be confident, and get your desired score. Yes, divorcee and divorce, which one is male? Divorce is the procedure, name of the procedure. Divorcee ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക, ആളിനെ പറയുക. ജ്യോതി, റീസെൻറ്റ് ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയഗ്നോസിസ് മാത്രമേ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ഡയറക്റ്റായിട്ട്. യെസ്, വാസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആണ് ക്രിസ്റ്റീന.
was prescribed. Continuation ആണെങ്കിൽ has been prescribed. Medication continue ചെയ്യണമെങ്കിൽ has been prescribed. Okay. How are you? Yes, I'm doing good, Fatima. Thank you so much. Yes, recent diagnosis has been is the intro correct? ബീന എനിക്ക് ഈസ് ദിസ് ഇൻട്രോ കറക്റ്റ് എന്നുള്ള സെൻറ്റൻസ് മാത്രമേ വന്നുള്ളൂ. ഏത് ഇൻട്രോ ആണെന്നുള്ളത് ഐ കുഡൻ റീഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ കോമെൻറ്റ്. ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ദെയർ. Okay, please let me know after the also. I'll be commenting it after that. Okay. All right. So if all right. Widow meaning widow എന്ന് പറഞ്ഞാൽ widow means ലേഡി ഒരു ഹസ്ബൻഡ് മരിച്ച ആളെ വിഡോ എന്ന് പറയും. സ്പൗസ് വൈഫ് മരിച്ച ആളിനെ വിഡോവർ എന്ന് പറയും. Can we write both gender divorcee? Yes. All right, so that's the end of our today's session. So thank you so much, everyone. So if you have any comment doubts, please do ask in our comment box. We will be replying to that also. So I am winding up this particular live session for today. So thank you so much once again, and I wish you guys very good luck, all the very best for your upcoming examination. Thank you for your constant support and your feedback and your very energetic interaction with me. So thank you.